I was saying in the other class the other day. अस्तिको दिन क्लासमा महाराजले भन्दै हुनुहुन्थ्यो Everything's okay in the world actually. यो संसारमा सबै ठिकै छ वास्तवमा, But one thing is missing. तर एउटा चीजको कमी छ. That's Krishna. कृष्णको. That's the problem. यही हो समस्या. Because everyone has a propensity to love and be happy. सबैजनालाई प्रेम गर्ने प्रवृत्ति छ, खुसी हुने प्रवृत्ति छ. But it's stunted. It's like, the plant, you have a plant and you don't give it enough water. जस्तो कि एउटा बिरुवा छ, त्यसलाई पुग्दो रूपमा पानी दिएन भनेदेखि, Or its roots, the pot is too small. अथवा त्यो भाँडा सानो भएर जरा बढ्न पाएन भने, We're not getting enough water, we're not getting room for our roots. हामीलाई पुग्दो मात्रामा पानी पनि पाउन सकेका छैनौँ र हाम्रो जरा पलाउने ठाउँ पनि छैन. So we can't grow, we can't develop our love. त्यसैले हामी बढ्न सक्दैनौँ, हाम्रो प्रेमलाई विकसित गर्न सक्दैनौँ. We love our mother, father, friends, our nation. हामी आफ्नो मातापितालाई, देशलाई प्रेम गर्छौँ. But let's face it, everything will go. It's under the control of time, material nature. तर यो कुरा त हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ कि यो त सबै कुरा जान्छ, सबै समयको अधीन छ, प्रकृतिको अधीन छ. So what about our love, our emotion, our feelings? Is that also just going to disappear? त्यसो भने हाम्रो प्रेमको के हुन्छ त? हाम्रो भावनाहरू पनि त्यतिकै हराउँछन् त? So where to place our love so that everybody is satisfied? त्यसो भने यस्तो ठाउँमा प्रेम राख्नु पर्यो जहाँ सबै व्यक्तिहरू सन्तुष्ट हुन सक्छन्. If you read the introduction to Prabhupada's Krishna book or introduction to Nectar of Devotion, you'll find Prabhupada talking in a simple way. तपाईँले यो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक अथवा भक्ति रसामृत सिन्धुको भूमिकामा पढ्नुभयो भने एकदम सरल तरिकाले प्रभुपादले व्याख्या गर्नुहुन्छ. I'm from UK. I was born in Birmingham. महाराज त युकेबाट हुनुहुन्छ, बर्मिङह्याम भन्ने ठाउँबाट. Just before the end of the Second World War. दोस्रो विश्व युद्धको लगत्तै. So everyone was very thankful, looking forward to peace. We wanted peace. र सबै व्यक्तिहरू अत्यन्त कृतज्ञ थिए र सबै शान्तिको खोजीमा थिए. But we didn't know how to find it. तर कसरी पाउने चाहिँ थाहा थिएन. We thought we would find it in material things. हामीले सोच्थ्यौँ कि सायद भौतिक चिजबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ कि. It was not to be. तर पाइएन. Because we are permanent. The body is changing. We're the same. किनकि हामी शाश्वत छौँ, शरीर परिवर्तनशील छ, हामी एउटै छौँ. So where can I place my affection, my service, my love, so that I am satisfied and everyone is satisfied? त्यसो नि मेरो प्रेमलाई कुन ठाउँमा राख्न सक्छु जहाँ म पनि सन्तुष्ट हुन सक्छु र सारा जगतलाई पनि सन्तुष्टि दिन सक्छु. Just like you water the root of a tree, then all the branches and leaves and fruits, flowers are satisfied. यदि रुखको जरामा पानी हाल्ने हो भनेदेखि उसका हाँगा, बिगा, पत्ता, फल, फूल सबैमा पानी पुग्छ. That is Krishna consciousness. यही हो कृष्ण भावनामृत भनेको. That is the purpose of Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतमको उद्देश्य पनि यही नै हो. To make a revolution in this materialistic society. यो भौतिकवादी समाजमा एउटा क्रान्ति उत्पन्न गर्नु. And like yesterday in Patan, we saw hope. We saw maybe it'll work. Maybe this revolution will happen. र जस्तो कि हिजो पाटनमा हामीले देख्यौँ सायद यो क्रान्तिले अब काम गर्छ कि जस्तो छ है. It's possible. सम्भव छ. There is something in our hearts which is making us happy, which is spiritual actually, nothing material. केही त हाम्रो हृदयमा छ जो चाहिँ शाश्वत छ, जो भौतिक होइन. We didn't have to pay for it. यसको लागि पैसा तिर्नु परेन. We didn't have to pay a ticket or anything. टिकट पनि किन्न परेन, केही गर्नु परेन. Anyone could come. जो कोही पनि आउन सक्छ. Anyone could chant. Anyone could dance. जो कोहीले गाउन सक्छ, नाच्न सक्छ. Yeah, we're not getting paid. हामीलाई कसैले पैसा दिएको छैन. But we discovered it. I discovered when I was 26. र मैले पत्ता लगाएँ जब मेरो साथीले मलाई भन्नुभयो.
Actually, there was a nice song वास्तवमा एउटा राम्रो गीत छ by Narottam Das Thakur. नरोत्तम दास ठाकुरले गाउनु भएको He's lamenting, oh, my life is wasted. उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ ओहो मेरो जीवन व्यर्थ भयो Golokera Premadana Harinam Sankirtan. I never got a taste for chanting and singing. कहिले पनि मलाई यो कीर्तन गाउन नाच्नमा मलाई चाहिँ आनन्द आएन स्वाद आएन Jajñire Jajñire Visakainu. I knowingly drank poison. मैले जानी बुझिकन चाहिँ विष खाएको छु Yeah. So that's the problem. We're all drinking poison if we're not Krishna conscious. हामी कृष्ण भावना भावित छैन भनेदेखि हामीले जानी बुझी विष खाइरहेका We're छौँ frustrated. र हामी निराश हुनुपर्छ So this movement is very nice. Prabhupada started this movement त यो अभियान अत्यन्त राम्रो छ श्रील प्रभुपादले यसको सुरुवात गर्नुभएको थियो to make a revolution. ताकि क्रान्ति स्थापना गर्न सकियोस् Actually, it's a natural revolution. वास्तवमा यो स्वाभाविक क्रान्ति हो It's Kali Yuga, all the problems in society getting so heavy now. यो कलियुगमा समाजका समस्याहरू यति बढिरहेका छन् And what's the way out? बाहिर निस्किने उपाय के हो त Things are getting so expensive. सब चिजहरू यति महँगो हुँदैछ So many wars, diseases, a new disease now. Good news, a new disease. Hey, wow. कति धेरै युद्ध भइरहेछ कति रोगहरू निस्किरहेछ फेरि अर्को नयाँ रोग निस्किएको छ नि It's a fungus. यो ढुसी जस्तो हो You can't eat it. यसलाई खान मिल्दैन And you can't stop it. यसलाई रोक्न पनि सक्दैन It destroys everything. सब चिजलाई बर्बाद पार्छ That's the good news in the newspaper. अहिलेको पत्रिकामा यही राम्रो समाचार छ But Hare Krishna is even worse, even better than a fungus. तर हरे कृष्ण त यो ढुसी भन्दा पनि अझै श्रेष्ठ छ Yeah. It's Hare Krishna fungus. Nothing can stop it. यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन Okay, let's sing the song. Prabhupada gave us this nice song. श्री प्रभुपादले हामीलाई यो सुन्दर भजन दिनुभएको छ It's introduction to spiritual reality. यो आध्यात्मिक सत्यताको भूमिका हो It's not that in spiritual life we just have to, resign ourselves to nothingness or impersonalness. यो आध्यात्मिक जीवन भनेको निर्विशेषवाद अथवा सबै चिजलाई रोक्ने भन्ने कुरा हैन Everything's much better there than it is here. यो भौतिक संसार भन्दा पनि सबै अझै राम्रो छ Yeah, because it's permanent. किनकि यो शाश्वत छ That's what this song is saying. यो भजनले यही कुरा भन्छ Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Rajajanandana Yashodanandana Rajajanandana Yashodanandana Rajajanandana Yashodanandana Rajajanandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha
Madhava Kunjale Kapijana Baba Yashodanandana Rajajanaranja Yashodanandana Yamuna Tera Jaya Rala Madhava Punjabi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Radha Madhava Punjabi Jai Vishnu Paramahansa Parivikacharya souls that is seasons of English. Vaishnava Arundhatī Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON founder, BBD founder Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Nama Shajila Haridas Thakur ki jai. Prem Shikaho Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Srivasati. Go Bhakta Vrinda ki. Shri Shri Radha Krishna. Gopa Gopina. Shama Kun Radha Kun. Giri Govardhana ki. Mathura Vrindavan Dhama ki. Navadvip Maya Padama ki. Jagannath Puri Dhama ki. ISKCON Hare Krishna Dham Bunil Kantakamavu Nepal King. Jamuna Maya Ganga Maya ki. Srimati Tulsi Devi ki. Bhakti Devi ki. Sri Vishnu Mati Maya ki. Srimati Tulsi Devi ki. Sri Harinam Sankirtan ki. Sankirtan Yagya ki. Transcendental Book Distribution ki. Transcendental Prasadam Distribution ki. Transcendental Cow Protection ki. Samveta Bhakti Vinda ki. Go Premanande. All gracious assembled devotees. All gracious assembled devotees. All gracious assembled devotees. Glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Gauranga. Nityananda. Nityananda. Gauranga. Nityananda. Gauranga. Nityananda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're hearing from Srimad Bhagavatam. आज हामी श्रवण गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम. The beautiful story of the Supreme Personality of Godhead. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको सुन्दर कथा. That's what everybody doesn't know. यही कुरा सबैलाई थाहा छैन. You know, this faith is all saying Allah, Allah. This faith is saying Jehovah, Jehovah, and someone else is saying Yahweh. They're all saying God, God, God.
कसैले अल्लाह अल्लाह भनिरहला, कसैले जहोवा जहोवा भन्छ, कसैले भगवानको अरू कुनै नाम लिन्छ, तर भगवानले के हुनुहुन्छ थाहा छैन। But they don't know who he is तर उहाँ को हुनुहुन्छ थाहा छैन, or who she is. अथवा उनी को हुनुहुन्छ थाहा छैन। That's the problem. So how can you love someone you don't know? त हामीले चिन्दै नचिनेको व्यक्तिलाई कसरी प्रेम गर्ने? Simple. सरल छ नि। Just like on Facebook, you think you meet, oh, he's a really nice girl in America. Wow. जस्तो कि फेसबुकमा गएर तपाईँले ओहो कस्तो राम्रो केटी रहेछ, यसलाई बिहे गर्नु पर्ला कि? I know somebody, in Germany, and he met this girl on Facebook. जर्मनीमा एकजनाले यो फेसबुकमा एकजना केटी भेटेछ। I know the girl. She's a devotee. र मैले त्यो केटीलाई चिन्छु, भक्त हुनुहुन्छ उहाँ। Very good Sankirtan devotee. सङ्कीर्तनको भक्त हुनुहुन्छ। So he came over. He spent all his money. He flew to Mexico, or wherever it was, Mexico. र उहाँ त्यहाँ आएर मेक्सिकोमा उहाँले चाहिँ आफ्नो पैसा खर्च गर्नुभयो। And they couldn't get on at all. तर उहाँहरूको चलेन। He had one idea and she had another idea. उहाँको एउटा सोच थियो, उहाँको अर्कै सोच थियो। So you have to meet that person. त त्यो व्यक्तिलाई हामीले भेट्नु Bhakti पर्छ। yoga is a way of meeting Krishna. वास्तवमा योग भनेको कृष्णसँग भेट्ने पद्धति हो। Gradually we develop our relationship with Krishna. बिस्तारै बिस्तारै कृष्णसँगको आफ्नो So सम्बन्ध that's what Srimad Bhagavatam's for, from the beginning up to the 10th canto, where Krishna is fully described in the 10th canto. त सुरुवातदेखि प्रथम स्कन्धदेखि दशम स्कन्धसम्म कृष्णलाई दशम स्कन्धमा व्याख्या गरिएको छ। Which verse? 40 and 41. Which canto? 4:1. 4:1. Yeah. This chapter is called the Genealogical Table of the Daughters of Manu. यो अध्यायको नाम रहेको छ मनु पुत्रीहरूको वंशावली। How long have we got now before the end of the class? 15 minutes. Huh? 15 minutes. 15 minutes, sorry. Actually, yeah, okay. There's a purport to this one? 41 has. 41. Oh, wow. Not much Short nectar here. This is the list, genealogical table of all the different personalities. यहाँ चाहिँ वंशावलीको वर्णन छ। Okay, let's just go on. 41, right? Yeah. Mm-hmm. So Prabhupada gave us this system. We will all read the verse. त श्रील प्रभुपादले हामीलाई यस्तो व्यवस्था दिनुभएको छ, हामी सबै श्लोक पढ्छौँ, And then hear the translation. त्यसपछि अनुवाद सुन्छौँ। This is part of Bhakti Yoga. यो भक्ति योगको भाग हो। Citraketu, चित्रकेतु, Sarochish, सरोचि, Cha, च, Viraja, विरजा, Mitra, मित्र, Eva, एव, Cha, च, Ulbandro, उल्बणो, Ulbano, उल्बणो, Vasubridhyanam, वसुभृध्यानो, Juman, ध्युमान, Shakti, शक्ति, Adaya, Pore, परे, Citraketu Sarnochischa, चित्रकेतु सरोचिष्य, Viraja Mitra Evacha, विरजा मित्र एव च, Ulbano Vasubridhyano, उल्बणो वसुभृध्यानो, Human Shakshadayo Pare, ध्युमान शक्त्यादयो परे, Citraketu Sarochischa, चित्रकेतु सरोचिष्य, Viraja Mitra Evacha, विरजा मित्र एव च, Ulbano Vasubridhyano, उल्बणो वसुभृध्यानो, Human Shakshadayo Pare, शक्त्यादयो परे, Citraketu Sarochischa,
Virajā mitra eva ca. Manu vasuvrityāno. Mataji. Citraketu. Mitra eva ca. Ulvano vasubhirdhyano. Puman shatyadharo pare. Citraketu. 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 Surochi cha. Surochi cha. And Surochi. And Surochi. Tatha Surochi. Virajā. Viraja. Virajā. Viraja. Mitraha. Mitraha. Mitra. Mitra. Eva. Eva. Also. Also. Pani. Cha. Cha. And. Tatha. Ulbana. 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 Vasubridhyanaha. Vasubhidhyana. Vasubridhyana. Vasubhidhyan. Jaman. Dhyuman. 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 Shakti Adayaha. Shaktiyadayaha. Sons headed by Shakti. Sons headed by Shakti. Shakti adi putrā. Apare. Apare. From his other wife. From his other. Usko anya patni bata. The names of these 7 sages are as follows: Citraketu, Surochi, Virajā, Mitra, Ulbana, Vasubhidhyana, and Dhyuman. 7 ऋषिहरूको नाम यस प्रकार छ: चित्रकेतु, सुरोचि, भिरजा, मित्र, उल्बण, वसुभिध्यान तथा द्युमान. Some other very competent sons were born from Vasiṣṭha's other wife. वशिष्ठको अर्को पत्नीबाट केही अन्य अत्यन्त योग्य पुत्रहरू भए. Purport. Ūrjā, who is sometimes known as Arundhatī and was the wife of Vasiṣṭha, was the 9th daughter of Kadama Muni. तात्पर्य: वशिष्ठकी पत्नी ऊर्जालाई कहिलेकाहीँ अरुन्धती पनि भनिन्छ र उनी कर्दम मुनिकी 9 छोरी हुन्. Umajnana timarandasya yananjana salakaya chakshuran militam jena tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manubhistam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gobhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'm sure Keshav Govinda could explain about all these great personalities in great detail. त यो सबै व्यक्तित्वहरूको बारेमा अत्यन्त विस्तारमा व्याख्या गर्न चाहिँ अहिले सम्भव छैन. Like Vasiṣṭha Muni, he had a horse, right, which was stolen, right? र वशिष्ठ मुनिसँग एउटा घोडा थियो जुन चाहिँ चोरी भएको थियो. There's a great leelas, pastimes went on. र धेरै लीलाहरू भएका छन्. This horse could give unlimited milk. यो असीमित दूध दिन सक्ने गाई थिए. And another king, Vishwamitra, he became very jealous. र विश्वामित्र मुनिलाई अत्यन्त ईर्ष्या लाग्यो. Stole the horse. र त्यो I think it was a cow. Stole the horse. I think it was cow. Huh? Oh, I'm sorry. I told you he knew more than me. Translate. I told you. Anyway, he stole the cow. And in the end, Vishwamitra thought, I must become a Brahmin like Vasiṣṭha. Brahminical power. So there's endless stories that I know many of you know better than me.
र यहाँ कयौँ कथाहरू छ र मलाई थाहा छ तपाईँहरू सबैजनालाई मभन्दा धेरै थाहा छ। You've probably been hearing these stories from childhood. तपाईँहरूले यी कथाहरूलाई त जन्मदेखि नै सुनिराख्नु भएको छ। So, because that's your culture, Mahabharata is your culture. किनकि यो महाभारत तपाईँहरूको सभ्यता हो। But my culture is more like philosophy, science, all that stuff. मेरो सभ्यता चाहिँ धेरै जस्तो सिद्धान्त विज्ञान इत्यादिमा पसेको छ। You notice the Prabhupada didn't give a big purport about all these pastimes. र अवश्य यहाँ श्रील प्रभुपादले यी सबै लीलाहरूको बारेमा ठुलो तात्पर्य दिनुभएको छैन। He didn't appeal to us in the West in that so many stories and this and that. र पाश्चात्य जगतमा हामीलाई यति धेरै कथाहरूमा पनि त्यति जोड दिनुभएको थिएन। So what can we take away from this genealogical table, which is, for the modern man? त यो वंशावलीबाट हामीहरूले के शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ होला त? Very simple. There is sex. यो कुरा बुझ्न सकिन्छ कि मैथुन छ। There is family life. पारिवारिक जीवन छ। And that's very important. यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। And the creation is with male and female. र यो सृष्टि नै यसरी चलिरहेको छ। So it's not that, it's impersonal. यो निराकार छ भन्ने होइन। So sometimes people think, God is an old man with a beard. कहिलेकाहीँ मान्छेहरू सोच्छन् भगवान चाहिँ बुढो मान्छे हुनुहुन्छ होला, उहाँको दाढी होला। What about his old wife? Where is she? तर उहाँको बुढी पत्नी चाहिँ खै त, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? This question should come. यो प्रश्न आउनुपर्छ। So the Vedanta, the Srimad Bhagavatam begins. Janmadi yasya taho nevayadi taratas chatis padigasva. Janmadi yasya, from which everything emanates, from whom everything emanates. त वेदान्त सूत्रको अन्तमा अथवा श्रीमद् भागवतमको सुरुमा यस्तो वर्णन गरिएको छ कि भगवान त्यो व्यक्तित्व हुन् जसबाट सारा सृष्टिको प्रारम्भ हुन्छ। Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadi yasya yato nevayadi, from whom everything is coming. जसबाट सबै थोकको सृष्टि भएको छ। This is an important point. यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिज हो। Now in the modern scientific world, there's different options. अहिले आधुनिक वैज्ञानिक जगतमा विभिन्न उपायहरू छन्। Because scientists are speculators. You pay them money, they speculate. तर यी वैज्ञानिकहरू भनेको मानसिक चिन्तकहरू हुन्, र उनीहरूलाई पैसा तिर्नुहुन्छ, उनीहरूले सोध्छन्। And they produce a spaceship or a rocket or something wonderful. अनि उनीहरूले एउटा अन्तरिक्ष विमान अथवा रकेट केही बनाउँछन्। And everyone, oh, they're wonderful, they're wonderful. र सबैजनाले भन्छ ओहो कस्तो राम्रो अद्भुत। Now we have mystic power. I can ring up my auntie in San Diego. Hey, mommy, mommy. अहिले मेरो अद्भुत शक्तिको कारणले गर्दाखेरि स्यान्डियोगोमा भएको मेरो आमालाई पनि मैले फोन गर्न सक्छु। Now I'm powerful, now I'm powerful. म यति शक्तिशाली छु, यति शक्तिशाली छु। Only problem is I have to work my backside off, get the money to buy that damn thing. तर समस्या चाहिँ मैले दिन रात खट्नुपर्छ यो एउटा फोन किन्नको लागि। So, the scientists have different options of the creation. त वैज्ञानिकहरूसँग यो सृष्टिको विभिन्न धाराहरू छन्। Of course, you've heard all this before. I always tell the same story. Big Bang, there's a Big Bang. अवश्य तपाईँले पहिला पनि यो सुन्नुभएको होला कि वैज्ञानिकले भन्छ ठुलो विस्फोटन भयो। But, in English, bang can have a sexual meaning also. अङ्ग्रेजी भाषामा यो ब्याङ शब्दको मैथुन सम्बन्धी अर्थ पनि हुनसक्छ। It can mean sex. यसको अर्थ मैथुन हुनसक्छ। But they say there was a Big Bang without sex. तर उनीहरूले भन्छन् कि मैथुन बिना नै ठुलो चाहिँ विस्फोटन भएको थियो। Because there was nothing there to make the Big Bang. How could there be sex? त त्यो बिग ब्याङ गर्नलाई कुनै चिजै थिएन भने त्यहाँ कसरी त्यस समयमा चाहिँ मैथुन सम्बन्ध हुनसक्छ? They say that something came from nothing. उनीहरूले भन्छन् केही चिज चाहिँ केही नभएको ठाउँबाट आयो। Is this a good idea? यो राम्रो सोच होला? If there was a Big Bang
where was it? Where should we have the Big Bang? Where do you want the Big Bang? तपाईहरुलाई कहाँ चाहिएको छ एउटा ठुलो Explosion. Where would you like an explosion? विस्फोटन गर्न पर्यो कहाँ गरौँ In Kathmandu. Where would you prefer to काठमाडौँको go? कुन चाहिँ ठाउँमा गरौँ Houses of Parliament? No? Where? कहाँ संसद भवनमा गर्दियौँ Suggest? Any भन्नु suggestions? त कहाँ गरौँ Huh? Not here, I hope not here. यहाँ त होइन अवश्य पनि Anyway, if there was a big explosion, मानव एउटा ठुलो विस्फोटन भयो everyone would say, no problem, it happened by chance. व्यक्तिहरूले सोच्छ ए होइन के झुक्केर भएको होला केही भएको छैन Just go on with our daily work. हामी आफ्नो काममा व्यस्त रहौँ भन्छ No need to ask questions. किन प्रश्न सोध्नु पर्यो It just happened. आफै भएको Everything just happens. सबै चिज आफै हुन्छ No reason. त्यहाँ कोही कारणै छैन Is that what we would say? हामीले त्यस्तो भन्थ्यौँ होला त No, immediately the police would put a rope around it and they would get people to test what kind of explosive it was. अनि त्यहाँ पुलिस आउँछ वरिपरि त्यहाँ डोरी बान्छ अनि त्यहाँ कस्तो किसिमको विस्फोटन सामग्रीहरू ल्याएको त्यो सबै परीक्षण हुन्छ Is there a rebel movement who would do that? यो कसले क्रान्तिकारी लिएर गरेको हो कि के हो There would be severe investigation. एकदम ठुलो त्यहाँ उनीहरूको रेखदेख हुन्छ That's one theory, that there was a Big Bang, but they don't try and figure out how that Big Bang was made. उनीहरूले भन्छन् कि ठुलो विस्फोटनबाट सबै आयो तर त्यो विस्फोटन कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले चिन्तन गर्दैन Some people say it was a quantum vacuum. कोही व्यक्तिले भन्छन् एउटा क्वान्टम शून्यपन थियो And something popped out of a quantum vacuum. र त्यो क्वान्टम भ्याकुमबाट अचानक केही बाहिर निस्क्यो And it keeps going in and out, in and out. अनि भित्र बाहिर गरिरहेको छ But what is a quantum vacuum? त क्वान्टम भ्याकुम भने चाहिँ के हो You have to have a PhD in physics, in mathematics, to even understand what is a quantum vacuum. त्यो क्वान्टम भ्याकुम भनेको बुझ्नको लागि तपाईँले चाहिँ यो भूगोलशास्त्रमा या गणित शास्त्रमा चाहिँ PhD गरेको हुनुपर्छ Anybody know what a quantum vacuum is? क्वान्टम भ्याकुम भने के कसैलाई थाहा छ No. चाहिँ Then there's another theory. अनि फेरि अर्को सिद्धान्त छ Primordial soup. आदि झोल भन्ने जस्तो Just like if you have a pan of dal and you happen to leave it in the garden. जस्तो मानौ तपाईँले कचौरामा दाल राख्नुभएको छ र बगैँचामा राखिदिनु भयो And you come back after a week or so. अनि एक हप्तापछि फर्केर आउनुभयो So many things are coming out of the dal. दालबाट अनेक थरी चिजहरू निस्किन्छ If a dog doesn't drink it, a dog might drink it. कुकुरले खाएन भनेदेखि So they think, well, somehow or other, something came from nothing. तर उनीहरूको यस्तो सोचाइ छ कि केही नभएको ठाउँबाट केही चिज निस्क्यो So I was a young man, I couldn't swallow this. त म युवा थिएँ यो कुरा मलाई पचेन There must be something. केही न केही त हुनुपर्छ There must be something original. केही न केही वास्तविक चिज सुरुमा हुनुपर्छ And I was brought up in a Christian community. England is mostly Christians, full of churches. र बेलायतमा धेरै जस्तो क्रिस्चियनहरू छन् र म यस्तै क्रिस्चियन समाजमै हुर्किएको बढेको थिएँ Most of the churches are completely empty. धेरै जस्तो चर्चहरू सबै खाली भइसकेका छन् There's some old lady sitting there. कोही बुढी आमा त्यहाँ बसिरहनु भएको हुन्छ They're selling the churches in the UK to become casinos. र आजकल चाहिँ त्यो चर्चहरू पनि क्यासिनोलाई बिक्री हुँदैछ Or they sell the church, they modify them and make flats, apartments. अथवा त्यो चर्चलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर अहिले फ्ल्याट मान्छेहरू बस्ने घर बनाउँदैछन् I'm telling the truth. सत्य भन्दैछु मैले They only come to Nepal where people are innocent, but when people are more educated, they don't swallow the Bible very easily. यहाँ नेपालमा आएर चाहिँ उनीहरूले मान्छेहरूलाई क्रिस्चियन बनाइरहेको होलान् तर जहाँ व्यक्तिहरू शिक्षित छन् यो चिजलाई उनीहरूले त्यति सजिलै पचाउँदैनन् Prophet said, religion without philosophy is fanaticism. श्री प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो सिद्धान्त बिनाको धर्म भनेको भावुकता हुन्छ And science without religion is mental speculation. र धर्म बिनाको विज्ञान भनेको मानसिक चिन्तन हुन जान्छ
So how to get the balance? त्यसो भने यसमा कसरी मिलाउने त? We have to use our intelligence. यसको लागि हामीले बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ. So intelligence tells us that there must have been something original for something to come from. र बुद्धिले त हामीलाई यही कुरा भन्छ कि केही चिज प्रकट हुनको लागि केही न केही सुरुमा त हुनुपर्छ नि. And the Bhagavatam is explaining that in the first verse. र श्रीमद् भागवतको प्रथम श्लोकमै यसको व्याख्या गरिएको छ. That thing must be all-knowing and completely independent. त्यो वस्तु सर्व जानकार साथसाथै पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुनुपर्छ. It must be beyond this illusion of this temporary world. र यो भौतिक संसारको भ्रमभन्दा माथि हुनुपर्छ. So these stories in the Puranas, in the Bhagavatam of the creation are actually scientific. तसर्थ यो श्रीमद् भागवतममा सृष्टिको जुन व्याख्या गरिएको छ अत्यन्त वैज्ञानिक छ. Bhagavad Gita gives us an idea of the transcendence. भगवत गीताले हामीलाई दिव्यताको बारेमा एउटा In the 15th chapter, first few verses. 15औं अध्यायको अगाडिका केही श्लोकहरुमा वर्णन गरिएको छ. Urdhva mula madha shakam asvatam praham avyayam chandansi yasya panani yastu vedasa ved. There is a tree with its roots upwards and its branches down. एउटा यस्तो वृक्ष छ जसको जरा मास्तिर छ र हाँगा तलतिर छ. Narupam apyasya tatopa labhyate nanta nachade. So it's very difficult to understand the form of this tree in this world. र यो भौतिक संसारमा यो रुखको रूपलाई बुझ्न अत्यन्त कठिन छ. Why? किन? Because it's a reflection. किनकि यो प्रतिछाया हो. It's very interesting. एकदमै रोचक छ. The Bhagavatam is very sophisticated. श्रीमद् भागवतम अत्यन्त जटिल पनि छ. Saying that this temporary world is a reflection of the real world. यो भौतिक क्षणिक संसार भनेको वास्तविक संसारको छाया हो. There was a film called Matrix. Anyone seen that film, Matrix? मैट्रिक्स भन्ने एउटा फिल्म छ. कसैले हेर्नुभएको छ यो? That propagated this idea. यही सोचको बारेमा बनाइएको छ. Just like, suppose we are born in prison. जस्तो मानौ हामी जेलमा जन्मेका थियौं. And our family was all in prison. र हाम्रो परिवार पनि जेलमा थियो रे. We may not believe that there's a free world outside. हामीले त बाहिर स्वतन्त्र संसार छ भनेर विश्वास नगर्न पनि सक्छौं. And what is the prison? जेल भनेको के हो? Sex. मैथुन. We're attracted to these bodies. हामी शरीरहरुप्रति आकर्षित छौं. So we think this is the highest pleasure of life. त्यसैले हामी सोच्छौं जीवनको सबभन्दा ठूलो आनन्द यही होला. This is keeping us tangled. तर यसैले हामीलाई अल्झाइरहेको छ. So Hare Krishna is not against sex. त हरे कृष्ण यो मैथुनको विरुद्धमा त हैन. But it's in context to Krishna. तर यसलाई कृष्णको सम्बन्धमा हुनुपर्छ. Just like this genealogical table. जस्तो कि यहाँ यो वंशावलीको वर्णन छ. They were producing children of great saints and sages. उहाँहरु यस्ता सन्तानहरु उत्पन्न गर्नुभयो जो अत्यन्त साधुहरु हुनुहुन्थ्यो. And their children were escaping from this prison house of material existence. र उहाँका सन्तानहरु यो भौतिक संसारको जेलबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन्थ्यो. From birth, death, old age and disease. जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट. This is our revolution. यही हाम्रो क्रान्ति. Let's get out of this old age, disease, death. Why should we have to suffer these things? यो बुढो हुने मर्नु पर्ने जन्मनु पर्नेबाट हामी बच्नु पर्छ. किन यो हामीले पाउने हो र? Why stick around when there's a new fungus disease coming around the corner? हामी यो संसारमा किन बसिराख्ने? अर्को यहाँ ढुसी लाग्ने रोग आइरहेछ. We just had COVID. भर्खरै कोभिड भयो. That more or less ruined the country. र यसैले यहाँ देशलाई कति बर्बाद बनाएको छ. Now we've got fungus coming. अब फेरि अर्को फंगस आउँदैछ. Let's get out of this place. यहाँबाट निस्किहाल्नु पर्छ. It's a waste of time. आफ्नो समय बर्बाद पार्नु भएन. One time Prabhupada was in Venezuela. एक समयमा श्री प्रभुपाद भेनेजुएलामा हुनुहुन्थ्यो. I hope I'm not depressing you. No? तपाईहरुलाई मैले निराश त बनाएको छैन नि. No, I'm trying to depress you. These scientists were with Prabhupada. र यी वैज्ञानिकहरु पनि प्रभुपादको साथमा थिए. They said, well, what about this, pollution of the seas?
अनि उनीहरूले भन्दै थिए अनि यो समुद्रमा जुन चाहिँ प्रदूषण भइरहेछ यसको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? What about the climate change? अनि यो वातावरण परिवर्तन भइरहेछ यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? What about the, so many things? र अनि अरू धेरै कुराहरू छन् यसको बारेमा. You know what Prabhupada said? तपाईँलाई थाहा छ प्रभुपादले के भन्नुभयो? He said, nature will take its course. प्रभुपादले भन्यो प्रकृतिले आफ्नो यात्रा गर्नुहुनेछ. You can't change it. यो आफै परिवर्तन हुन्छ. Because you're dependent on nature. तर हामी प्रकृतिमा निर्भर छौँ. Isn't it? You have to breathe. तपाईँ सास फेर्नै पर्यो. You have to have light to see. हामीले देख्नको लागि उज्यालो पनि चाहिन्छ. You have to have earth to walk on. हिँड्नको लागि पृथ्वी पनि चाहियो. So how can you change anything? त केही चिजलाई हामीले कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ? We're like babies in the hands of our mother nature. हामी त माता प्रकृतिको काखमा भएको सानो बच्चा जस्तो हौँ. So Prabhupada said, best thing is you just get out of this place. प्रभुपादले भन्नुभयो सबभन्दा राम्रो चिज भनेको यो ठाउँबाट निस्किहाल्नुहोस्. Don't worry. धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्. What can we do? के चाहिँ गर्न सकिन्छ? Scientists are trying to adjust the situation. वैज्ञानिकहरूले परिस्थितिलाई मिलाउन खोज्दैछन्. Just like if you're in prison. जस्तो मानौ तपाईँ जेलमा हुनुहुन्छ. Okay, you're a third class prisoner. तपाईँ तेस्रो श्रेणीको कैदी हुनुहुन्छ. Okay, it won't be wonderful to be a second class prisoner. यदि म second class prisoner, that'll be better. यदि म दोस्रो श्रेणीको कैदी बन्थे भनेदेखि एकदम राम्रो हुन्थ्यो. If I can become a first class prisoner, that will be even better. र यदि म पहिलो श्रेणीको कैदी बन्न पाएँ भने त अझै राम्रो हुन्थ्यो होला. If I can go to America or UK, wow. यदि म अमेरिका जान पाएँ भने युके जान पाएँ भने ओहो. So what do you want? American birth, old age, disease and death? Or UK birth, old age, disease and death? What do you want? तपाईलाई के अमेरिकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि चाहिएको छ या बेलायतको जन्म मृत्यु जरा व्याधि चाहिएको छ? के चाहिएको तपाईलाई? Actually, advantage of Nepal is very great. वास्तवमा यो नेपालको फाइदा धेरै छ. It may not be such a high standard of living. जीवनको स्तर त्यति उच्च नहोला. But at least there's some culture. तर कमसेकम सभ्यता त छ. People have some understanding that there must be transcendental personality beyond this material world. व्यक्तिलाई यो बुझाइ छ कि यो भौतिक संसार भन्दा माथिको दिव्य व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ है. So this is good for spiritual life. आध्यात्मिक जीवनको लागि एकदम राम्रो हो यो. Prabhupada said प्रभुपादले भन्नुभयो when he inaugurated the preaching in Nepal in August 10th, 1977. अगस्तको 10 महिना 1977 मा जब नेपालको प्रचार उहाँले प्रारम्भ गर्नुभएको थियो. Prabhupada told Prabhupada Vishnu, श्रील प्रभुपादले प्रभु विष्णु महाराजलाई भन्नुभयो make a stronghold of consciousness in Nepal. यो नेपालमा चेतनाको बलियो गढ स्थापना गर्नु. He used the word stronghold 3 times. र यो बलियो गढ शब्दलाई उहाँले 3 पटक प्रयोग गर्नुभएको छ. Because this is a Kshatriya country. किनकि यो क्षत्रिय देश हो. We are strong in the mountains. हामीहरू हिमालयको ताकत छ. I'm British, but even the British, they couldn't. There's what's his name? John Shah Rana? Jang Bahadur Rana. Jang Bahadur Rana. Finished the British. महाराजले भन्नुहुन्छ उहाँ बेलायती हुनुहुन्छ तर नेपालीहरूले बेलायतीहरूलाई पनि जंग बहादुर राणाले बेलायतीहरूलाई पनि छिर्न दिएनन्. The Ranas had many faults, but he kept the stronghold of Nepal. अवश्य ती राणाहरूमा केही समस्याहरू पनि थिए, दोष पनि थिए, तर नेपालमा बलियो गढ स्थापना गरेका But थिए. wanted a bolio, right? Yeah. Prabhupada said bolio in cooperation with the Nepal government. र श्री प्रभुपादले नेपाली सरकारको सहायतामा बलियो गढ स्थापना गर्नु भन्नुभएको थियो. So this Nepal, is like a fort. त यो नेपाल पनि एउटा किल्ला जस्तै छ. Geographically. भौगोलिक दृष्टिकोणबाट. And how to make a stronghold successful? र यो बलियो गढलाई कसरी सफल बनाउने? We have to have a powerful general. हामीहरूको शक्तिशाली सेनापति जरुरी छ. So when we put Krishna as a general in our hearts and minds, we will be invincible. जब हामीले सेनापतिको रूपमा कृष्णलाई आफ्नो हृदयमा मनमा स्थापना गर्छौं त्यसपछि हामी शक्तिशाली हुन्छौं. Now the problem is our own mind. तर समस्या चाहिँ हाम्रो आफ्नै मन हो. Our own senses. हाम्रा इन्द्रियहरू हुन्. We're traitors to this fort. हामी धोकेबाज छौं यो किल्लाको लागि.
we can make this fort, but unless we conquer our own mind and senses, then we will be traitors. त यदि हामीले यो बलियो गढ किल्ला स्थापना गर्न सक्छौँ, तर यदि मनमा इन्द्रियमा हाम्रो कमजोर भयो भने यिनीहरू नै हाम्रो के हुन्छ, How to make our mind our friend instead of our enemy? हामीले आफ्नो मनलाई शत्रु बनाउनुको सट्टा मित्र बनाउनु पर्छ. Our mind, it can be a traitor. हाम्रो मन एकदम धोकेबाज हुन सक्छ. Now we've got this human form of life. It's a chance to get out of this prison house of birth, old age, disease and death. यो मनुष्य शरीर पाएका छौँ भनेपछि जन्म मृत्यु जरा व्याधिको चक्रबाट निस्किन सक्छौँ. But our mind is saying, no, I just want to try this new mobile phone, the latest, or this new, I won't mention all the things we want to enjoy in this temporary world. तर हाम्रो मनले भन्छ हैन यो नयाँ मोबाइल आएको छ, यो चलाउन पाए हुन्थ्यो, अथवा यो म सबै कुरा भन्न चाहन्न, तर मनमा अनेक थरी इच्छाहरू हुन्छ. So our mind is our real problem. हाम्रो मन नै वास्तविक समस्या हो. So how to conquer the mind? मनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त? That's what Lord Chaitanya has given us. यही चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई दिनुभएको हो. That's what Prabhupada gave us. यही कुरा श्रील प्रभुपादले हामीलाई दिनुभयो. Look at me, I was nonsense number 1 in UK. र यही कुरा मैले युकेमा भएर बुझेँ. You know. And now here I am giving class, Bhagavatam. र अहिले म यहाँ छु, भागवतम कक्षा दिँदैछु. Because I chanted Hare Krishna. किनकि मैले हरे कृष्ण जप्न थालेँ. We can all chant Hare Krishna. हामी सबैले हरे कृष्ण जप्न सक्छौँ. And all the dirty things in the heart are gradually cleansed away. र बिस्तारै हाम्रो हृदयमा भएका सम्पूर्ण अभद्रहरू नाश भएर जान्छन्. And we'll form a stronghold. र हाम्रो बलियो गढ स्थापना हुन्छ. The most powerful nation of the world. विश्वकै सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र. Let them all go to hell. सबैलाई नर्क जान दिनुस्. Let Nepal be a stronghold of Krishna consciousness. र नेपालमा चाहिँ कृष्ण भावनामृतको बलियो पकड बनाऊ. And then we can invade India, we can invade America with Nepal Gorkhas, Krishna conscious Gorkhas. त्यसपछि हामीले बेलायतलाई, भारतलाई, अमेरिकालाई पराजित गर्न सक्छौँ यो कृष्ण भावनामृतको बलियो पकडद्वारा. Shri Harinam Sankirtan ki जय, Maha Mantra ki जय. Go Prabhupada Srila Prabhupada ki जय. So please excuse me if I made any offenses, मैले केही अपराध गरेँ भने मलाई क्षमा गरिदिनु होला. but you know, we have to get our act together, if we say in English. We have to get our act together. तर हाम्रो कार्यलाई एक साथमा गर्नुपर्छ भनिन्छ. So you've come here, all of you have to become gurus. त हजुरहरू जो यहाँ आउनुभएको छ हजुरहरू पनि गुरु बन्नुपर्छ. Not just this old guy on a scrap heap. This old guy. You young people, you should all become gurus and take over this country, the administration, prime minister, president, everything. तपाईहरु युवा हुनुहुन्छ, सधैँभरि बुढो मान्छेले कति गर्न सक्छ, त्यसकारणले हजुरहरू चाहिँ बन्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री बन्ने हो कि अर्को के बन्ने हो, सबै बनेर व्यवस्थापन गर्न पर्यो. Not difficult. धेरै गाह्रो छैन. Process is there. त्यहाँ प्रक्रिया त छ. Lord Chaitanya told us. चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, Jare daki tare kaha Krishna upadesh. This is bhakti yoga. भक्ति योग भनेको यही हो. You just tell everyone what's in Prabhupada's books. जसलाई सबैजनालाई प्रभुपादको पुस्तकमा के छ त्यो कुरा भन्नुस्. We're not this body. हामी यो शरीर होइन. This material world is temporary. यो भौतिक संसार क्षणिक छ. There's a supreme controller, Krishna. परम नियन्त्रक कृष्ण हुनुहुन्छ. There's good karma, bad karma. र राम्रो कर्म नराम्रो कर्म छ. Time is a prison house. र समयले नै यो We've got to get out of this time. यो समय नै जेल हो. यो समयबाट निस्किनु छ. Simple message. एकदम सरल सन्देश छ. If they don't like philosophy, just chant Hare Krishna. यदि तपाईलाई सिद्धान्त मन पर्दैन भने हरे कृष्ण गाउनुस्. Give him prasad. प्रसाद बाँड्नुस्. Go to every town and village of Nepal. नेपालको हरेक गाउँमा शहरमा जानुस्. Anyone from Jumla here? जुम्लाबाट कोही हुनुहुन्छ यहाँ? We need a center in Jumla. जुम्लामा हामीलाई एउटा केन्द्र चाहिएको छ. Yeah. Go and open. Get one of these. Get married and take a marriage and go to Jumla. यहाँ एकजना माताजी जानेर बिहे गर्नुस्, जुम्ला जानुस्. There's lots of apples there. धेरै स्याउ पनि पाइन्छ त्यहाँ. The best apples in the world. विश्वकै सबभन्दा राम्रो स्याउहरू पाइन्छ. How about circuit? Any ISKCON circuit?
सुर्खेतबाट कोही हुनुहुन्छ? Anyone from Saket? No one from Saket? छैन कोही That सुर्खेतबाट? means someone better get there quick. कोही न कोही जानु पर्यो त्यहाँ, छिटो छिटो। This is an adventure. यो एउटा चुनौतीपूर्ण यात्रा हुन्छ। Take over this place. यो पुरा छेउमाथि हामीले नियन्त्रण गर्नु छ। Any intelligent prisoner, he wants to get out of prison. कुनै पनि बुद्धिमान व्यक्ति छ भने जेलबाट निस्किन खोज्छ। So someone has to go Saket and chant Hare Krishna, take Prabhupada's books. त कोही त सुर्खेतमा जानु पर्यो, हरे कृष्ण जप्नु पर्यो, प्रभुपादको पुस्तक लानु पर्यो, Sell the books, make some prasadam. पुस्तकहरू वितरण गर्नु पर्यो, प्रसादम बनाउनु पर्यो, Make a start in Saket. र सुर्खेतमा सुरुवात गर्नु पर्यो। Look at this place here. यो ठाउँ हेर्नु न, I came 1977. म 1977 मा आएको थिएँ। It took a bit of time. अलिकति समय लिएँ, Something happened. केही न केही त भएको छ। You have to be patient. धैर्यता चाहिन्छ। And Krishna's mercy is there if we just try. कृष्णको कृपा त हुन्छ नि, हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। We have the formula. उहाँलाई हामीलाई सूत्र दिनुभएको छ, Hare Krishna. हरे कृष्ण। Get a higher taste. यो उच्च स्तरीय आनन्द पाउनुहोस्। Our senses are very uncontrollable. हाम्रा इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न एकदम गाह्रो छ। But this dancing and singing gives us a higher taste. तर यो नाच्ने गाउनेले हामीलाई उच्च स्तरीय आनन्द दिन्छ। Anyway, it's all in Prabhupada's books. त जे होस् सबै कुरा प्रभुपादको पुस्तकहरूमा छन्। I won't bore you any longer. अब धेरै समयसम्म तपाईँलाई अल्छी लागिसक्यो होला। Everyone enjoy today's programs. त आजको कार्यक्रमको आनन्द लिनुहोस्, Take prasadam. प्रसादम लिनुहोस्। I'm with Harinam Ruchi. महाराज हरिनाम रुचिमा हुनुहुन्छ। Vishnu Jan. Has anyone seen Harinam Ruchi on the Facebook? Or? तपाईँहरूले फेसबुकमा हरिनाम रुचिलाई कसैले देख्नुभएको छ? Yeah. So we're going on a special trip today. आज हामी विशेष यात्रामा जाँदैछौँ। We're going early morning, 6:45. हामी 6:45 बिहानै We're going to, what's it, Chitragiri? चन्द्रगिरी Chandragiri. जाँदैछौँ। We're going up the cable car. केबल कार चढेर माथि जान्छौँ। I hope the cable car doesn't break. आशा गरौँ केबल कार टुट्दैन होला। So if I'm chanting Hare Krishna, I get a promotion to Krishna. तर हरे कृष्ण गइरहेछ भने कृष्णकोमा जान पाइन्छ। Vishnu Jan wants to see the Himalayas. विष्णुजन प्रभुलाई हिमालयको दर्शन गर्नु छ। I want to get some photos in front of the Himalayas. र हिमालयको पछाडि राखेर फोटो खिच्नु छ। So anyway, this life's full of adventures actually. वास्तवमा जीवन नै यस्तो चुनौतीपूर्ण यात्रा हो। So why not have adventure for Krishna? कृष्णको लागि किन यस्तो चुनौती नलिने त? Making a revolution. यस्तो क्रान्ति गर्नुपर्छ हामी। Srila Prabhupada ki जय। Mahaprasade Govinde Nama Brahmani Vaishnave Bhava Panya Samajam Yasvasonai Vajayate. I'm leaving for Shitwan with Indra Maharaj. Okay, well, I have to leave in 15 minutes also. Okay. Okay, thank you very much. Thank you. Good class. Easy. Yay. What are all these hands? Kinahat. Kinahat ounce. Kinahat Dari hat ounce kina. Yeah? Dari hat ounce kina. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.